ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம லைக் பூலியன் டைப்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நவ் ஸோ அதுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல டேட்டா டைப்ஸ்லயே வந்து வி ஹேவ் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் ஒன்லி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஜஸ்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் primitive டேட்டா டைப்ஸ். சரி, ஓகே. அகைன் ஒன் மோர் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் primitive and non-primitive data types? Primitive and non-primitive data types க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்மா? So this is a mandatory question, mandatory interview question. What is the difference between primitive and non-primitive data types? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? அண்ட் ஒன் மோர் திங் பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'll be asking set of quiz questions இருக்கும். மேபி ஐ திங்க் இன்னைக்கு நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் jQuery கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can do it on Friday. I think Friday தான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன், நாளைக்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரைடே வந்து நம்மளுக்கு செஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நான் quizzes and some யூனோ quiz questions கேட்பேன் அண்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ ப்ளீஸ் பி ப்ரிப்பேர். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லைக் யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நவ் டெல் மீ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் primitive and non-primitive data types? Anyone knows the difference? அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? Primitive or built-in like integer, float, non-primitives or user-defined. So simple way சொல்லலாமா? Primitive data types வந்து which is already a predefined one. ஓகேங்களா? அதாவது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது நம்ம ப்ரோக்ராமிங் கிரியேட் பண்றப்போ ஸ்கிரிப்டிங்கோ இல்ல ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோ இல்ல வாட் எவர் த லாங்குவேஜஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதை கிரியேட் பண்றப்பயே அவங்க ப்ரீடிஃபைண்டா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. பட் நான் ப்ரிமிட்டிவ் இஸ் கிரியேட்டட் பை அ டெவலப்பர். ஸோ டெவலப்பர்ஸ் தான் வந்து ஒரு அரே, ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அவங்க தான் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஒன்று இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. தட் டேட்டா டைப் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிம்பிள். சிம்பிள்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு. இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ்? அண்ட் வேற இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ கேன் சே திஸ். ஆக்சுவலி இன் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ல வந்து சைஸ் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. வி கேன் கிவ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அரே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கண்டிப்பா சிங்கிள் அரேல டெஃபினட்டா கேட்க மாட்டாங்க. மல்டி டைமென்ஷனல் அரேல ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மல்டி டைமென்ஷனல் அரே மீன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். கரெக்டா? அண்ட் if you talk about the size depends on the type of data structure. For example, primitive data type like integer or sorry, okay, we can consider like number or boolean or whatever the other primitive data types. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் அதோட சைஸஸ் எல்லாமே. So that we can give it as a valid point for this primitive and non-primitive data type. ஓகேங்களா? So let's see some examples how we can work with data types. அதே மாதிரி முடிஞ்சா வந்து நான் I can also tomorrow or that is on Friday I will come up with some basic programs. ஓகேங்களா? I'll ask you some kind of questions like logically எப்படி நீங்க அதை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன லாஜிக் இருக்கும்? ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் இருக்கு, அது ஒரு பேட்டர்ன்ல பிரிண்ட் பண்ணணும், அது எப்படின்னா நீங்க பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க. இல்லைங்களா? ஸோ இதை மாதிரில we can practice on. ஸோ நான் லூப்ஸ் பத்தி சொல்லி தருவேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் மல்டிபிள் லூப்ஸ் and just work on it. ஓகேங்களா? So let's see the data types of JavaScript. ஓகேங்களா? ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். First we'll go with the string. So string எப்படி print பண்ணலாம்? It is very simple, right? So எப்படி print பண்ணலாம்? So உங்களுக்கு already தெரிஞ்சது just I can create it using a const. Const ஏன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? const ஏல just I'm giving my name. Const b. Okay. And const c.
So in the const C la தான் I want to print my names. எப்படி print பண்ணலாம்? So I'm going to use a that is a backtick. So backtick உங்களோட that is உங்களோட PC ல இருக்கும். First ஒரு சாரி இந்த ஐகான்ல backtick என்னன்னா my name is அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உங்களோட நேம் என்ன அப்படின்றத நீங்க என்ன பண்ணலாம் டாலர் சிம்பிள் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் within the curly brace you can mention the name is my something like this. I'm just giving the text. அதில் போயிட்டு bean mention பண்ணிக்கிறேன். backtick close பண்ணிட்டு and semicolon கொடுத்துருங்க. Okay. So next, I'm just going to print this value document dot write of what C print பண்ண போறேன். So if I print this, so like this, I'll be getting a value. So this is using a backticks. Backticks use பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சரிங்களா சிங்கிள் கோட் அண்ட் டபுள் கோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே both are similar ஓகேங்களா பட் பேக்டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இன்க்ளூட் சம் வேரியபிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ வி ஆர் யூசிங் அ கர்லி பிரேஸ் யூ ஓகே வேரியபிளோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸோ யூஸ் பண்றேங்க ஸோ இது பதிலாக நான் என்ன பண்றேன்னா ஐம் எக்ஸ்டெண்டிங் திஸ் total my total attendance னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்றேன் டாலர் சிம்பிள் curly brace so இதுக்குள்ள வந்து நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா again mention some values example I'm giving plus 70 plus 2 தெரியுதுங்களா 72 so expression ஆட் பண்ணலாம் and variables ஆட் பண்ணலாம் கிளியராமா backticks எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ட்டு so next வந்து like we will see about the numbers already நம்ம பார்த்திருக்கோம் but apart from the basics what we can add so constல for example நீங்க நார்மலா கொடுக்கிறது integer value ஓகேங்களா and next if suppose I'm adding point values so they எப்படி எடுத்துக்கும் values and if I'm adding some exponentials எப்படி add பண்ணலாம் so equals to example let me take 5 e means exponential to the power of n value let me give 8 okay and then நீங்க இன்ஃபினிட்டிஸும் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இன்ஃபினிட்டிஸ் எப்போ வருமா இன்ஃபினிட்டின்ற வேல்யூ எப்போ வரும் நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல when it comes infinity ஜாவால நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஜாவா or python whatever the language so when we will get the output as infinity yes so any value that is divided by 0 that is we can consider as a infinity am I right so const I'm just giving as d is equals to some value let's take 10 divided by 0 and const of e is equals to again I'm giving some negative value also we can add give some minus 10 0 and one more thing is not a number we already know it so if you want you can also include that f equals to abc divided by some value document dot write I'm just printing the values let me leave some space guys next that is while you are coming on Friday everyone has to share me the this one what is that portfolio links எல்லாருமே எனக்கு ஷேர் பண்ணனும் ஓகேங்களா
எல்லாருமே உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணி அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணணும். Let's see the output. Here you can see first one 3 and second is our point decimal values and next என்ன நம்ம கொடுத்திருந்தோம், that is exponential, right? 6 exponential 8 போட்டாச்சு and infinity minus infinity and not a number. Okay. And big integer ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ பிக் இன்டீஜர்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களோட நம்பர் டைப் வந்து சம் பர்டிகுலர் ரேஞ்சஸ் வரைக்கும் தான் இது பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் we can do it numbers lesser than 2 to the power of 53 minus 1ல இருந்து and more than minus 253 minus 1. ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ்குள்ள தான் உங்களால பண்ண முடியும். பட் பிக் இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we can use this for a large number. ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டா இருக்குன்னா we can use this. ஓகேங்களா, we can say for some random calculations too we can use this. Okay, so let me example நான் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் const a and I'm giving some values. So the values from the ranges let me give 3 values and then okay, so totally 4 for 8 8 12 12 for that is 16 to 18. சரிங்களா, 18 values நான் கொடுத்திருக்கேன். and if I'm trying to add the value, example const result இல்ல I'm trying to add a plus 1 n கொடுக்கணும். because நீங்க வெறும் 1 n கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆட் ஆகாது. because நம்ம n-ன்றதை ஆட் பண்ணும் big integerல. okay, if you see the value document dot write அப்பல போயிட்டு result ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா what will be the value, we getting this value, that is நீங்க 8 கொடுத்துருங்க. so 1 add ஆகி நம்மளுக்கு it is showing like 99. clear அம்மா? undefined and numbers எல்லாமே clear, right? so null definitely nullும் கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. so என்ன யாருக்காவது that is have an idea about what is null? do you have any idea about null? nullனா என்னன்னு தெரியுமா? okay, so example we can consider ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இது வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். we can consider ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ரியல் டைம்ல. ஓகே, அந்த ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் ஒன் பர்டிகுலர் டைம். அதாவது இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அப்போ நான் ஐம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் இட். பட் லேட்டர் இஃப் ஐம் ட்ரைங் டு ஆட் சம் மோர் வேல்யூஸ், ஓகேங்களா, பட் ஃபியூச்சர்ல என்னன்னா அதுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா in that case you can go with this null. exactly Rajesh, it's an empty value or unknown value we can say. ஓகேங்களா, ஸோ இதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம்னா instead of a is equals to you can specify it as null. So null means it's empty or unknown value, for example. Okay, that suggests a number variable is empty. That's it. And what is called symbol? If example symbol and rather in a real time. Okay, if I'm using that symbol எதுக்காகனா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ நீங்க ஒருவாட்டி டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க and if you are trying to duplicate that value for the second time, definitely you can't do it. Okay, so let's say const a is equals to, so symbol அப்படின்றதா அதோட like here the data type using as a method. ஓகேங்களா, so I'm just giving as edunet. Okay, and I'm using const b is equals to symbol edunet. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு. and if I'm trying to get the output of this, so what we will be getting, so என்ன சொல்லுனா that is a and b both contains the same edunet தான் contain பண்ணிருக்கு, but they are different from the symbol type. symbol type ல it is different. Okay,
let's see. You are trying to get the reference. ஓகேங்களா reference get பண்றப்பதான் you will see the exact output. So what it is going to be. ஓகேங்களா so let's see. So இந்த மாதிரி கொடுக்காம நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். Let me give A is equals to triple operator. Again, triple operator is a interview question. What is triple operator? What is this? What is this triple operator? So the name enna, the use enna? Can anyone tell me? Yes, checks both are equal, but exactly, Jernia, this type and value. So type check பண்ணோம். So இப்போ இதோட output என்ன வரும்? Okay. So இதோட output என்னமா வரும்? Say equals to triple equals to being கொடுத்திருக்கேன். So already I have mentioned. So இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a different, unique, right? So what will be the outputs? It is true or false. Simple questions. So Boolean the output வரப்போகுது. And because we are using assignments, that is strictly operator, strictly equality operator. Okay. So what will be the output for this and what will be the output for this? So it is true, Rajesh. So let's check. So what? First one வந்து it will be false because அதோட type check பண்ணுது. ஓகேங்களா டேட்டா டைப் மட்டும் இல்ல அதோட வேல்யூவும் செக் பண்ணும். ஓகேங்களா வேல்யூ செக் பண்ணா என்ன ஆகுது? ஸோ இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ்ல இருந்தா ரெஃபரன்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸோ அதோட வேரியபிளோட ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட். ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ தான் செக் பண்ணும். செக் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். ஓகேங்களா ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் அ ஃபால்ஸ் as the output. Clear? Okay. So symbols complete பண்ணியாச்சு. Then we will discuss about objects. So objects எப்படி create பண்ணலாம்? 1 minute, let me also refer this. Okay, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இதெல்லாமே பார்த்தா சான்சஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க இப்ப நார்மலா எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? கான்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 போடுவீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ நார்மல் வே ஆஃப் டூயிங் இட், ரைட்? பட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஜோஷ்வா. ஸோ ஜோஷ்வா எடுத்துக்கலாம். ஜோஷ்வா இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜிஇசி காலேஜ். ஜிசி காலேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பட் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க. மேபி இசி ஆர் சிஎஸ்சி. ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஜிசி காலேஜ்ல இருந்து அண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ல அண்ட் ஜோஷ்வா இருக்காங்க. ஸோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் கேட்டகரியில பிரியும், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி லைக் சப்டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஆமா ரைட்? ஸோ த சேம் ஹவ் ஹியர் ஆல்சோ we are doing a different example. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஜோஷ்வா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஜோஷ்வா ஓகேங்களா? ஸோ ஜோஷ்வா இஸ் அ நேம். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்? உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கும், லாஸ்ட் நேம் இருக்கும், அவங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா கர்லி பிரேசஸ் கொடுக்கணுமா? ஸோ இன்சைட் தட் யூல் பி கிவிங் தட் இஸ் நேம் கீ பேர் வேல்யூ சொல்லிருக்கான். கீ that is add value. So key என்ன? That is first name is a key. ஓகேங்களா? First name is a key and I'm giving a data like Joshua. ஓகேங்களா? And then college is GCE and marks 100%. And then what about the other things if you're trying to add? Department.
So department என்ன எடுத்துக்கலாம்? Like I'll just put CSE. ஓகேங்களா? So CSE ன்னு போட்டுறேன். So this is how you will be creating an object. Okay, clear? So இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை fetch பண்றது, எப்படி அவுட்புட் செக் பண்றது? So output நீங்க செக் பண்ணணும்னா again we can get into this document dot write. So இதுல what is the object? Here Joshua is the object. So Joshua dot and what is the different details? எந்த details நீங்க fetch பண்ண போறீங்கன்னு கேக்குது. So college. So if you go and check, so in a college, GCE college. நீங்க either இந்த வேல கொடுக்கலாம் objects or else you can give it the same the objects வந்து இன்னொரு வேலையும் you can print it. You can use a square brackets here. Either way, both are similar. Both are similar. ரெண்டுமே வந்து ஒரே output தான் கொடுக்கும். Either you can do using a dot or you can go with the array double quotes. Clear? Any doubts as of now? யாருக்கும் doubt இல்லையாமா? Can we move on to the next thing? So அதுலயே வந்து ஒரு சின்ன ma'am whether the object is same as a dictionary concept in Python. We can also consider like that. ஓகேங்களா? பட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது என்ன மெயினான ஜேசன் கான்செப்ட் தெரியுமா ராஜேஷ்? ஜேசன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது என்னன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும். தெரியாதுங்களா? சரி, ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் கீபேர் வேல்யூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்ன்றது. ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னும் 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தரேன் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட் இஸ். ஓகேங்களா? Yes. So dictionary concept we can also say like that. So dictionary concept அதுவும் பாத்தீங்கன்னா to store the data values, right? In a key pair value, the same wise. But sometimes the syntax will differ. So I'll use பண்ற like a little bit things. நம்ம யூஸ் பண்ற platform differ ஆகும். That's it. இப்போ எக்ஸாம்பிள் அங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நேம் எக்ஸாம்பிள் ராஜேஷ்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க அண்ட் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ கொடுக்குறீங்கன்னா so you will be using a single quotes there, right? Right now. So இங்க வந்து we can use a double quotes also. array formatல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ஷனரியில, but here it is restricted. So let's see some more examples. Yeah. So next வந்து இதுலயே நம்ம functions யூஸ் பண்ணலாம். Example display info அப்படின்னு கொடுத்துட்டு so better you can give it in a camel case. ஓகேங்களா? And function keyword of இதுல you can print the values. Example console போயிடலாம். console.log of using a backtick the value of again say like details of the key marks is here we will be using a backticks. That's it. And here we need to call this function, right? So I'll be giving it as Joshua dot display info.
So இப்போ என்ன அவுட்புட் வரும் இந்த இதுல? So what will be the output for this one? What will be the output for this? என்ன output வரும்? No idea? The details of the key markers 100%, yeah. Need to check it in the console. So the details of the key markers 100%. Okay. And one more thing. So இதுலயே வந்து nesting object நம்ம பண்ணலாம். So how we can do that? Nesting objects. Nesting objects example I'm giving. So let's take the previous example itself. I'll remove this. I don't want this function. So nesting எப்படி பண்ணலாம்னா, if for example departmentலயே நிறைய departments இருக்கும். And we can consider like the semesters. ஓகேங்களா? So semestersல different semester இருக்கும். Example sem 1. We can say something, we can just give the values. Let's take HTML. And then this is for sem A, let's take. And let me copy this. B, and this to CSS. 3 JavaScript. ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி like multiple values நம்ம கொடுத்தாச்சு. So we can get the output. So எப்படி output get பண்றது? console.log, or you can go with document.write. So whatever the values. Next, what is Joshua dot? I'm going to get the values of semester. Okay. So in the semester கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? எனக்கு இப்ப இதுக்கு அவுட்புட் சொல்லுங்க. console.log. So இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா semester, sorry, Joshua dot semester dot semc. So what will be the value? So what will be the value for this one? Output என்னமா வரும்? அது என்ன output வரும்? So இங்க வந்து Joshua dot semester னு கொடுத்திருக்கேன். இங்க Joshua dot semester and then senc னு கொடுத்திருக்கேன். So what will be the output for both the values? Okay, great. Yes, good. Rajesh, Satyapriya. Then it got refreshed. So did I, let me give it as this. Okay. So spelling correct.
Let me go to the inspect console. So it is just is undefined. Hmm. The links correct. Let me give it a simple way. Semester A dot semester. Okay, I'm sorry. In your capital, so that is a problem. Now it is appearing. You can see. So எல்லாமே வந்துச்சு HTML, CSS and JavaScript and last one JavaScript. Clear, Amma? Everyone understood so how we can do the nested in JavaScript? Clear எல்லாருக்குமே? Any doubts as of now? என்ன doubts இருக்கா guys? So objects புரிஞ்சுச்சா? Okay, okay. Thank you, Rajesh. I didn't see the message. Okay, my evening session la pathing அப்படின்னா we will be discussing. So நம்ம as of now data types வரையும் complete பண்ணிருக்கோம், right? So data type complete பண்ணியாச்சு. And we need to go with the other things, DOM and this dialog boxes எப்படி பண்றது and operators and control statements. இது எல்லாமே easy concepts. ஓகேங்களா? will do this in the afternoon session. So 2 o'clock கொஞ்சம் கரெக்டா ஜாயின் பண்ணிடுங்கம்மா, so that we can complete the session because evening வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to complete JavaScript basics and advanced concept and one more thing is jQuery. ஓகேங்களா? Try to complete it by today. It is easy only. Okay. So attendance இருக்கலாமா? And before that, could you please turn on your camera so that I can